Good afternoon once again. So we could now start with our discussions for today. Actually, guys, we are almost done with our course. Um, there are only 3 topics left, but I believe I could discuss 2 topics today. Then maybe next week or on Saturday, we could have the final topic. Or we could have the class next week. Then we could have now the the final exam. Okay? So, tapos na tayo sa ating discussions. So, today we'll be discussing the last layer, which is the application layer. Now, gaya nga na sinabi ko, no, when we discuss transport layer, it technically covers na rin yung session layer, lalo na yung connection type, yung three-way handshake. Actually, that's part of the session layer. At nabanggit ko rin yung presentation layer. Actually, it's about data representation. So in your programming, you discuss it about different types of data types or different types of data, which are um, numeric, images, characters, sounds, and video. Those are different types of data. Okay? So in data communications, ang ano naman doon, pag sa presentation, of course, if you send data, okay, if it is a text data, then the receiver should be, must also receive the whatever format na sinend mo sa kanya. Okay? So let us now have the application layer. So application layer, technically these are the interface that serve to communicate between the end user or the user and the computer networks. Okay? So this would be the, ayan, sabi nga natin, no? Application, presentation, and session layer. So upper layer kasi ito. No? Well, how those works, no? The upper layer of the OCR, the application presentation layer. So we define the function in the TCP IP. Okay. So the application layer provides the interface between the application used to communicate and the underlying network over which message are transmitted. So usually, we as a user, no, we use applications, no, that we could, um, of course, utilize to conduct or to send data, okay, or to receive data, okay, or for communication in general, okay. So these are the application layer. So again, no, TCP/IP, yung session, presentation, so part siya ng application layer, although yung session layer somehow na-touch ng transport layer. Yan. So these are the different protocol in the application layer. If you recall the protocol suite. Okay, so some of most widely known application layer, ayan na nga. Ito yung madalas natin ginagamit. HTTP, FTP, TFTP, IMAP, etc. Okay? So those are the different applications that we are using. Okay? Now, well, presentation layer, sabi natin formatting. So based on my introduction earlier, it may compress data. Of course, in data compression, it makes sure that the characteristics, no, ng data must be preserved. Okay, usually ang data compression naman, it's more on the minimizing the size, okay, of the data. No? So in terms of capacity and heat, okay, but it makes sure na dapat when you compress data,
yung integrity ng data, yung general characteristics, yung content itself, dapat nandun pa rin siya. Okay? So there are many compression techniques. Actually, yung JPEG, MPEG, those are data compressor. Okay? They could compress those data. Okay? So that during the transmission, ayan, so kayang i-carry over no, ng bandwidth. Of course, in presentation, sabi natin, it also encrypt no, the data transmissions. No? So encryption during transmission, decryption during the receiving. Okay? So session layer, sabi natin, create and maintain dialogue. So establish the communication, maintain the communication, and end the communication. So again, no, remember the three-way handshake. Yon. So it handles exchange of information, it initiate dialogue, keep them active. Okay? Dito rin nangyayari ang synchronization technique or synchronization method. Now, these are the common application protocol. So, again, no, domain name system or domain name services. Okay, so these are database that holds the name of a particular domain. Now, ang domain name or ang domain actually ay meron siyang hierarchy. Okay, meron siyang parang ano lang din. Di ba, you are dealing with trees. Tama ba? In your data structure. So, tree. Tree is a hierarchical form of a graph. Tama? Meron siyang root, first level domain, second level domain, third level domain, up to end domain. So, example, .com, facebook.com. Facebook.com is the first level domain. Pag may slash pa doon or .ph, so yung .ph is another domain. Second level domain na siya, and etc. And that domain, there are corresponding port number. So we discussed port numbers in our transport layer. Okay. Yeah. So for example, cisco.com, technically, ang counterpart ng domain name ay IP address. So technically, when we type domain name sa ating URL, ang communication talaga nun ay ang pinupuntaan or hahanapin talaga nun ng request ay yung IP address. So, saan or ano yung IP address ng domain name na tinype mo at hahanapin yon. At yun na nga ang trabaho ni domain name system. Okay? Well, dynamic host configuration protocol, ito naman ay ginagamit natin, lalo na tayo, no, mga end user, if we connect over the internet and we do not know the network address. Okay, so therefore, much better na i-configure natin ang dynamic host configuration protocol. So, dapat naka-obtain an IP address automatically ang ating mga devices. Okay, sino ang capable magkaroon ng DHCP? Ang ating mga router, ang ating mga network servers, no, na designated as DHCP. Okay? So, paano nag-work ang DHCP? Three-way handshake din. So, halimbawa ako yung client, computer. So, maghahanap ako ng DHCP server. So, send ako, mag-e-echo ako sa network na I need an IP address at magre-reply doon ang DHCP. Now, if there are cases na more than one DHCP ang sa network, actually, kung sino yung na-elect doon sa network, siya magbibigay ng IP address sa'yo. Okay? So again, there are port number, port 68 and port 67. No? So they assign an IP address. You could reuse it. So ang trabaho ng DHCP, nililist lang iyon sa'yo. Kumbaga pinapahiram lang sa'yo on a certain period of time yung IP address. Okay? So pag inassign sa'yo yun, halimbawa 3 days, so 3 days sa'yo yun. Unless otherwise, pagka a-assign ng kanya ng bago ulit. At nire-reuse yun sa iba. Okay?
Well, web is the hypertext transfer protocol. So lahat ng rules about sa web page or web pages, okay? So in terms of text, graphics, images, sounds, and other multimedia sa World Wide Web. So ito yung sinusunod natin. Kaya ngayon sa URL natin, laging merong HTTP or HTTPS. Pinakaiba lang nun, security, okay? So mas secure ang HTTPS. Well, peer-to-peer connection, alam naman na natin yan. So usually, pagka nasa local area network kayo, o sa mga small offices, sa bahay ninyo, technically peer-to-peer network po yun. So sabi natin, each peer could act as a server and as a client. So iba naman, of course, ang client-server model. Pag client-server model, for example, yung router natin, nagsiserve na yun as server kasi lahat tayo nakakonect sa kanya at siya ang nagsusupply ng internet sa atin. Okay? So in this case, no, parang ganun ang naging nito. Itong topology na to. Okay? So application protocol describe the format of the request and response between the client server. So yeah, these are the clients and we have these servers. So anything that requested by a client should provide services by the server. Okay. Peer-to-peer connections, you want to print. So this is an example of peer-to-peer connection. Although, si peer 2, nagsasearch siya as, ayun, no, print server. Nakuha ba? Kasi may service siyang ino-offer kay peer 1. Ano yun? Printer. So, question. Do you know how to configure or to share your printer? Sayang no guys, wala kasi tayong face-to-face. But actually, isa to sa dinedemo ko during the face-to-face meeting na we could share printer no, over the network. Simple lang naman yan, right-click tapos share printer. Pag sa client naman yun, nahanapin mo yung PC kung saan nakakabit yung printer, double-click nyo lang yon, tapos add printer, tapos yun, kukonek ka na. Pero guys, depende sa topak ng inyong operating system at sa version. Pagka ang operating system mo, for example, Windows ay Home Edition, hindi po yun ng printer. Very limited kasi ang Home Edition sa networking protocol. Okay? So again, peer-to-peer could allow both client and the server at the same communication. So yun nga yung sabi ko sa inyo, no? Peer accesses the index server, the source, or to another peer. No? Ang nag-chat peer-to-peer, Sir? Nangyari. Wala ba si sir? Naglaho si sir. hello guys, sorry, na-disconnect po ako. Saan po ako tumigil? Guys? Are you still with me? Dyan po, sa peer-to-peer parang. So, ulit, sa local area network, okay siya up to 10 devices. More than that, magkakaroon na siya ng issue. Okay? At minsan, halimbawa, operating system at sinet yung number of concurrent user na pwede kumakasa sa kanya. Okay? Halimbawa, ang connection natin. Pag sabay-sabay po tayo nag-print doon sa printer na yon, ayan, magkakaroon tayo ng problem. Kasi mag-i-spooling yung printer, tapos of course, magbabuffer yon kung ilan yung kaya niyang i-cater and so on. Same with file sharing. So, hindi lahat makaka-access doon sa file.
So may maximum number of ano lang tayo doon. Okay? Another example ng peer-to-peer application, yan, yung nagda-download. Uso pa ba yung torrent? Peer-to-peer yon. Okay? Nakuha ba guys? Opo. Ano pa yung peer-to-peer connection? Sometimes sa inyong games, pag naglalaro kayo, so yung one-to-one, peer-to-peer po yun. Okay? So those are the application of peer-to-peer. Ayan, ito na pala. So Freenet, eDonkey, Direct Connect. So these are example of peer-to-peer. So web and email protocol. So of course, we have web browser. So HTTP is a protocol for the web. And we use web as an application software or an application to be able to what? Browse over the internet. Okay? And of course, pag nagkaroon naman na kayo ng subject about web, so mas maiintindihan nyo ito. But at any rate, for example, no, in this topology, client, tinype niya www.cisco.com/index file. So, ibig sabihin, magre-request siya dito nung yung pages ng cisco.com. So, ang gagawin nun, magre-request siya, mag-send siya rito, tapos magre-reply si HTTP server, ipapasa niya yung mga web pages at ilo-load niya sa ating web browser. Okay? So, ganun mag-work ang HTTP. Yeah. So, browser check if that is the IP. When we type the URL, okay, the address in our URL, kino-convert po yon into a numeric IP address. Halimbawa, ito, no, http.cisco.com. So, i-request niyo yun, pero trabaho ni DNS, hanapin ang kanyang IP address. So, pag nahanap yung IP address, pupuntahan na yung address na yon at yung server na yon, tapos, yun na. I-request niya yung HTML file. Tapos, i-load yon sa computer client. Okay? So, ganun lang siya. Ayan. Then, again, sabi ko nga, pagka pinasa na yung HTML code or file, so, madi-display na yun sa ating web browser. So, yan. What's the difference between HTTP and HTTPS? So, security. Okay? So, HTTP is not a secure protocol. So, they have the version or upgraded version for that is HTTPS. Our message for HTTP, so get meaning the client will get the HTTP file or HTML file, post, upload data, okay, and put, ayan, also upload in terms of content ng sa web, okay? Email protocol, so we have what we call SMTP or the Simple Mail Transfer Protocol. So when we send email, okay, so yun po yung post office protocol. Once we receive the email, post office protocol po yan. Yeah. So how does it works? Well, of course, there are port number assigned to that. So that is port 25 for SMTP. So halimbawa, you want to send email. So SMTP po yun. Pagka-receive, POP3 server. Kaya usually, dalawa, so isang server, yung the SMTP and the POP3. Okay? So of course, halimbawa, ang ginamit mo rito ay yahoo.com, ang iyong domain, no? At ang recipient ay google.com. So ganun lang yun. Okay? So forward lang yan. Or halimbawa, nagpadala ka ng or may dineliver ka sa ibang bansa, okay, from one post office to another post office. Parang ganun lang yun. Or even here, no, from Manila post office, tapos papadala mo sa
Davao Post Office. So post office po ang nag-usap. Or yung service provider, halimbawa LBC. LBC Manila branch to LBC Davao branch. So yon, pwede yon. Nuggets po ba? So POP or Post Office Protocol, so these are port 110. So pag i-receive mo or i-retrieve mo yung data o yung email mo, or i-receive, POP3 talaga yun. Version 3, ibig sabihin, POP version 3, kaya POP3. So there's another protocol, we have the IMAP. So this is a method of retrieval, okay? Wait lang guys. Okay, hello. Sorry for that. So IMAP means Internet Message Access Protocol. So IP address services, ayan, earlier I discussed it already, the domain name service or the domain name system. So simple lang yan, ayan, katulad nito, http.cisco.com. So mag-i-inquire siya sa DNS server. So pag magre-reply siya, okay, the address of cisco.com is 198.133.219.25. So ibabato niya yun. Tapos, pag nalaman niya na yung IP address mo, tsaka pa lang niya pupuntahan yung server ng cisco.com. Nakuha ba? Okay, gaya na sinabi ko nga, hierarchical yan. So minsan, from one DNS to another DNS to another DNS, so possible po yun. Hanggang makita niya yung IP address. Okay? What else? Yeah, these are the different type no nung mga record no. So A meaning the IP address, NS authoritative name server, quadruple A or quad A, these are for the IPv6, okay? Mail exchange for MX, okay? So yun yung mga kino-query niya, okay? So DNS use the same message format between servers, of course, para consistent yung questions niya. Again, gaya ng sinabi ko, di ba? Hierarchical yan, so mag-hop yan from one DNS to another DNS. So they have questions, answer, authority, or additional. Okay? Yan. So these are the hierarchy. Gaya na sinabi kanina. So you have what we call the root domain. Then you have .net, .edu, .com. Those are the root, top level domain. Then the second level domain. Those are the, yun na, yung pinaka-server niya. Okay? At iba-iba pa yon. So .com, FTP, meaning ang laman nito, File Transfer Protocol. Mail. So may mail server si Cisco. Well, NSLOOK command, yan. This is a command for the operating system to manually query the DNS server. So, yon. So, parang katulad nito, NSLOOKUP. So, aalamin niya kung ano yung IP address. Okay? So, si OS, kung gusto niya mag-query, yan, we just look NSLOOKUP. So utility can be used to troubleshoot name resolutions issue. Okay? DHCP na discuss ko naman na to kanina. Okay? So nag-a-assign lang na IP address. So sabi ko nga, three-way handshake ang ginagamit niya. Okay? So client pagre-request ng discovery kasi maghahanap siya kung sino ang kung meron DHCP sa server, sa network, then magre-reply sa DHCP. So,
sasabihin niya, hey, I am a DHCP. So, si DHCP client magre-request na ng IP address tapos mag-assign na siya ng IP address. So, ganun lang ang ano no. Okay? File sharing, yan. File transfer protocol, ayan. Dito tayo nag-upload or nagda-download ng mga files. Okay? So usually, by the term itself, transfer protocol, okay? From one point to another, we transfer file, okay? So how it works? So first, it's establish first the communication. So they are using port 21 to communicate. And second, magre-reply si server itself. So ang gagamitin naman niya ay port 20. So pag okay na-establish na ang communication, pwede ka na mag-data transfer. Okay, so you could download, meaning pull, upload, meaning push. Can we block message? Yes, we could. Okay, so you could use a protocol for that. So the server message block is a client server request file sharing protocol. So you could can make your own resources available to your client. So maybe a classic example of this is the parang Google Drive. Okay? And kung sino ang pwede ma-access sa file mo. At tapos ganun din, pwede lang read. So pag read, so pwede lang siya mag-copy. Pero pag binigyan mo siya ng full access, so pwede siya magdagdag ng file, pwede rin siya mag-delete ng file. So pero careful kayo sa ganon. Okay? Yeah. Well, that's it. So that's more or less the application layer. Other application interface such as chat. Okay, we do chat. Ito nga, video conferencing. So there are a lot of applications that we could use over the internet, no? Or application services that we can enjoy, no, as user. So question po about the application layer. So Wala yun nga, naman, no, sir. guys. So clear po tayo doon? Apo. Okay, so sabi sa inyo, madali lang ang data ko. Now, ang challenge sa inyo, well, you are an IT. Dapat alam nyo kung paano i-manage yung mga server at paano nga niya ma-access over the network. So yun yung mga one of your role as information technology graduate. Okay? So dapat familiar kayo sa mga port numbers, ano pa, yung type of connectivity. Yeah. Then sabi natin dapat 24/7 running siya yung communications natin. Okay? So yun ang ano nyo, ang main role nyo sa mundo. Okay? Sir? Alternative niya, no? Kung may na kayo sa programming, pag-igihan nyo sa network. Yes, Jericho. Sir, may tanong po ako. Oh. Yung ano po, DHCP ng IPv6, different po ba yun sa DHCP ng IPv4? Of course, yes. Oo. Magkaiba sila. Kasi yung sa computer ko po, hindi siya nakakapag-assign ng IPv6 kahit na naka-open naman. Yung IPv4 lang yung laging kapag binubuksan ko yung computer, yung IPv4 lang yung meron. Pero naka-check naman yung IPv6. Depende yun sa server kung ano yung i-assign niya. There are server na pwede niya i-assign pareho.
Wala namang problema. Yung sa akin po, kapag ine-enable ko yung IPv6, ang lumalabas po, link local, tapos no internet Correct. access. Discussion natin about IPv6. Sa local area network ni IPv6, link local address talaga ang bibigay sa'yo. Tama yun. Hmm. Pero bakit po no network access pa rin? No network access. Opo. Ang question is, may default gateway ka ba? At Meron. number 2, meron ka bang kanino ka ba nakikipag-communicate sa IPv4 or sa IPv6 din? Same po, same. So magkikita kayo kung parehong IPv6 ang gamit nyo. But sabi nga natin, we could via IPv4, so di ba may tatlo, tunneling, network address translation, at saka dual stack. Pero of course, kung naka-dual stack ka na, kung IPv4 yung kakausapin mo at may IPv4 ka rin naman ng available, edi ang mag-uusap doon yung IPv4, hindi yung IPv4 to IPv6. Clear po ba yon? Opo. So baka naman yung kung you want to connect over the internet, yes, you have link local. How about yung global equivalent niya? Or yun, yung uh, gateway, dapat may default gateway ka sa IPv6. Sabi natin ba, hindi pag nasa local area network ka talaga, at lalo na sa mga home networks, no, IPv4 pa rin ang gamit. Kahit yung IP address na binibigay sa'yo ng ISP mo, IPv4 pa rin. Hindi naman IPv6. Siguro sa ibang bansa, no, I haven't tried, no, but here in the Philippines, ang observation ko, IPv4. Although baka yung mga enterprise, they are using both IPv4 and IPv6. So depende yun sa sa network at saka sa service provider kung anong protocol ang ginagamit niya. But in terms of sa local area network, can we assign IPv6? Yes. DHCP have an IPv6 capability? Of course. Or, well, in terms of Windows Server, halimbawa, I think Windows Server 2012 ang meron na nun. 2008, wala pa yata siyang IPv6 capability. 2012 pataas na Windows Server. And maybe same in Linux, yung version ng Fedora. Siguro as early as 2010, baka dun pa lang talaga nag-boom kasi IPv6. Although sabi nga natin, no, Windows 7, capable na siya sa IPv6. I think so. Pero sure ako 100% Windows 8 and above. So capable na siya sa dual stack. Okay? Yan. So depende rin yan sa ano mo nga, sa operating system mo rin kung nagre-request din siya ng IPv6. Pero usually naman yun, na pareho naka-obtain yun eh. So ibig sabihin, kung naka-check yun, maghahanap din siya. Okay? Opo. Sige, question pa po. So if wala na, so let me proceed to another topic. Ito nga ba yun? Okay, hindi. Wait lang guys. Saan? Okay, na-close ko siya for a while. Okay, chapter 6. This is a very interesting topic. Network security. So,
Okay, can you see the PowerPoint Yes, sir. about network security fundamentals? Okay, so we will identify some vulnerabilities. So how to mitigate it and configuration na net. So these are the vulnerability. So when we say threated, occurrence or unwanted event, no, in computer network. So it could be devastating or result of delaying, loss of money, okay, theft of informations or assets. So yun yung mga ano natin. So intruders can gain access to network. So anyone that is not authorized to connect or to penetrate the network. So intruders na tawag doon. Okay? So they could have software vulnerability. So ang inaatake nila yung system itself. Pwede ring hardware. Okay? What else? Yun, nagpapanggap, identity theft ngayon, no, na yung or pagnakaw ng information ng username and password. So those are mga event na ayaw natin sa network. Okay? So how they going to gain access? So they could modify the software. They could download all the files in your computer system. They could destroy the computer network or sorry, the computer per se, yung mismong hardware mo, no, or yung end devices mo. Okay. So these are some common threats. So yun na nga, no, identity theft or information theft, data loss or manipulation, identity theft, yung information theft, pagkuha ng mga files. Okay? Identity theft, yung identity ng user. Okay? Even the identity of the computer system, kaya nila yon. Okay? Disruption of service. So, yon. Halimbawa, yung isang site ay halimbawa, youtube.com, pag unaccessible siya, ibig sabihin, na-disrupt yung service niya. Okay? So, vulnerability meaning these are the degree of weaknesses in the network or device. Di ba nga sa COVID, di ba? They identify who are the vulnerable person in COVID pandemic. So, sabi nila, yung mga matatanda, kasi mahihina ang resistensya. Yung mga bata, madaling mahawaan, pero mahirap ma-detect kung sila ay positive or hindi. So, they are the vulnerable person. No? Yung mga exposed sa mga medical, yung mga frontliners, they are vulnerable. So, ganun din dito, no? So, may vulnerability tayo. So, kumbaga, ano yung weakest point natin? Okay? So, some degree of vulnerability inherent in, it could be in routers, switches, desktop, the server itself, and other devices. Even the security devices itself, vulnerable siya. Okay? So, there are 3 types. So, they categorize it as technological vulnerability, configuration vulnerability, and security policy vulnerability. So technological vulnerability is more on the operating system, the protocol they use, the network equipment. Okay. Yung configurations, ayan, yung assign ng username, password, misconfiguration ng internet services, okay? Lagi kayo naka-default settings. Yan. So halimbawa, yung router ninyo, no? Hindi nyo pinalitan yung password ng inyong wifi, yung bumili kayo ng router, nagpakabit kayo ng internet, hindi nyo na pinalitan yon, so vulnerable yon, configurations yon. No? Security policy, ayan, yung mga writing security policy, politics involved din dyan. Parang, sige, dahil friend mo siya, pakukonekin mo, okay?
So something like that, no? Pag-install ng mga hardware, software, of course, lalo na, no, dapat sa mga enterprise network or sa mga enterprise business, no? Halimbawa, lalo na ngayon, pinauuwi na yung mga, kasi work from home, okay, dapat may security policies sila doon. That's why they set up VPN, Virtual Private Network, okay? What else? Yun nga, yung pag-login pa rin nila, tapos bawal i-screenshot, etc. So yun ang ano doon. Actually, in terms of no, yung mga work from home, ito yung mga issue nila, no. Lalo na yung, kasi halimbawa ako, may access ako, nasa labas, nasa bahay lang ako. Siyempre na-access ko yung mga pertinent information ng mga, halimbawa, na client, no? I could have their information. Sa office setup kasi, malamang bawal ang cellphone. There are sometimes bawal ang ballpen doon sa desk nila. Kita mababasa nila sa kanila desk policy. Okay? Yan. So, in terms of physical, hardware threat, environmental threat, electrical threat, maintenance threat. Hardware threat. So, yun nga, yung mga damages over the server, router. Environmental threat, baha, lindol. Okay? Yung, in a simple no, yung mga server mo, nasa kwarto nga. Kaso, masyadong malamig, masyadong mainit. So, dapat, yung temperature niya, dapat, ma-maintain, no? Depende doon sa need nung mga hardware natin. Electrical threat, yun nga, yung brownout, spike ng voltage, no? Etc. Maintenance threat, yan. So, parang combination na to, no? Of course, you want to maintain the electricity, the air conditioning unit, yung mga cabling, etc. Dahil, of course, may lifespan yung mga yan. Okay? Yun din, no? Sa physical security, ano pa ang dapat mong ano yun dyan? Halimbawa, yung laptop mo secure nga, no? May username, password, so meron ka pang biometrics, whatever, di ba? Pag ninakaw naman yung computer system mo, secure pa ba yun? Kaya nga, di ba, pag nawala tayo ng cellphone or yung ating cellphone, hindi naman yung device yung iniiyakan natin, secondary na lang yun. Ang pinaka-importante sa'yo dun, yung laman ng device. Tama ba, guys? At saka minsan yung number, no? Yung number. Okay? Now, these are different malware. Okay, so we have what we call virus. Malware meaning malicious software. Okay? So we have virus, worms, and Trojan horse. Okay. Okay, so virus, actually, lahat yan ay software. Kaya nga malicious software, no? Well, it is a type of software that propagate by inserting a copy itself. So, ayan, parang analogy, kaya siya tinawag na virus. Ano ba yung coronavirus? Kasi nagpo-propagate siya, dumadami siya doon. Okay? So, it spreads from one computer to another, leaving infection as it travels. So, na-infect yung computer mo, i-infect pa niya yung ibang computer system. O yung iba pa, yung mga naka-connect sa network. So, yon. Kasi pwede siya mag-travel, no? Yan. Or napapasa-pasa sa virus yun. Okay? Yung worm, actually, ito yung within. Ang ginagawa ni worm ay nagre-replicate siya sa loob hanggang sa ma-damage yung internal system. Okay? Virus, pwedeng ipasa-pasa to another. Dito si worm, ang pinaka-ano lang niya, within lang. Although, of course, pagka nakuha niya yon at napasa mo sa iba,
Basta ang pinaka-work ng worm ay sirain yung internal. Okay? So that's the difference between virus and worms. Okay? Although, sir, yung worm po ba virus? Oo. Okay? Yan. So Trojan horse is a harmful piece of software that looks legitimate. Ayan. So akala natin okay lang siya. Halimbawa, file, Word document file. Nakita mo yung icon niya, Word document. Pero pag yung dinouble click mo pala siya, iba palang ano niya, no? Meron pala siyang .exe file. So Trojan na maituturing yon. Okay? At ganun din, so nagsa-self-replicate din siya kasi nga, alam mo, usually na-double click mo siya, so i-infect niya na yung buong file. Halimbawa, lahat ng Word document, sisirain niya na yon. Di ba may ganun sa flash disk natin? Di ba? Pagka may Trojan virus yung ating flash disk, di ba? Minsan hinahide niya, nawawala. Tapos, pero ang makikita natin, akala natin Word document pa rin yung file natin. Pag dinouble click natin, wala na, iyak na tayo. Tama? So, hinahide niya yung original file, tapos nag-self-replicate siya, na parang yung original file. So, those are Trojan horses or Trojan. Bakit siya tinawag na Trojan horses? Ayan, yung history ng yung sa Greek mythology, okay? So, yeah. Reconnaissance attack, ayan. So, ito naman, external na or threat outside the system natin. So, we have a discovery mapping system, ayan. Reconnaissance attack, so halimbawa, meron siyang pine-penetrate na isang computer system or isang network, so hahanapin niya yung vulnerabilities noon. Okay? Or ano yung i-discover niya kung ano yung mga meron sa system, tapos ano yung pwede niya makuha, ano yung mga services doon. So reconnaissance attack yun. Well, access attack, simple lang. You are not authorized to have access, pero yun, you penetrate it without authorization. Kaya nga remember yung banner, kaya importante yung banner, okay? Denial of service, ito naman, ayan. So, example ng denial of service, okay. Usually, pagka halimbawa pup.edu.ph, somehow pag sabay-sabay kayong nag-connect, okay, at the same time, no, yung ano na yon, somehow nagkakaroon ng denial of service yun. Bakit? Okay, kasi lahat kayo re-replyan niya. So dahil maraming requests ang nangyayari, so nagkakaroon ng delay. Tapos ma-overwhelm na siya hanggang sa hindi na siya ma-requestan. At ano pa nangyayari? Nagkakaroon na rin ng traffic doon. Okay? So another example ng denial of service. Okay, yun nga. Imbis na makakuha ka ng services doon, hindi ka na maka-access kasi napuno siya ng request. Okay? So, na-disable or yun nga, nakokorrupt yung networking system. Kumbaga, yung normal service niya na-disrupt. Kaya denial of service. Yeah. So, isa yan sa mga talamak na attack. No? Ayan. So, usually, example ng denial of service, naku, uso ngayon yan. Pero may dahilan sila. Somehow, denial of service yon. Analogy. Pag tumawag ka sa mga hotline, alam mo, sa Globe hotline, okay, at ang tagal-tagal mo na naka-connect, syempre ang feeling mo, denial of service yon. Imbis na makukuha mo yung or makakausap pa ng isang customer service representative, wala. Kasi nga, sa dami ng tumatawag, okay, at limited ang kanilang resources daw, so somehow, denial of service yun. So, ganun din dito. Nakuha po ba? Opo. Okay, so those are the reconnaissance attack. No? So, yun. Actually, minsan pag nag-ping ka, alam mo, may pining kayo na isang address. Lahat kayo iping nyo yung address na yon, magkakaroon ng denial of service doon. Baka yung iba, ping time out na. Kasi lahat kayo nag-request doon eh.
So, isang ano yun, DOS attack yun. Pagka iping mo yung isang website or marami nagpiping sa website ngayon, magkakaroon na ng denial of service doon. Kasi ano na lang magiging trabaho ng server niya? Eh di magbato lang siya ng buhay pa or yun nga, may ping pa ako, okay? Or active pa ako. Imbis na yung ibang service request ang i-cater niya, yung request lang ng ping ang kanya kinikater. So denial of service din. Okay? Ayan, sa threat actor can then ping the public. Now, these are the attacks. So, of course, password attack. So, paano? Brute force algorithm or yung mismong Trojan, sisirain nyo yun hanggang sa ma-disable yung password authentication. Ayan. Trust exploitation. Nako, ito, unauthorized privilege to gain access, no, the system. So, parang sometimes, nag-a-act ka ng isang legitimate user. So, yon na may trust exploitation ka na doon. Port redirection, ayan, instead na parang ano to eh, ayun, halimbawa daw, ang ginagamit mo ay secure shell port 22 pero yung pala may na-compromise ka ng host, okay? So from secure shell, ang pinasok mo ngayon, telnet, which is less secured access. Man in the middle, so there is a legitimate entity pero kumbaga na-penetrate mo yon because may legitimate user na ano mo, na parang nadayak mo, parang gano'n, no? So, ayun, legitimate entities in order to read or modify the data that pass between two parties. Okay? So, kaya ang tawag man in the middle. Okay? Ayan. Well, denial of service na ano ko na to kanina. Okay? Tapos meron pa yung DOS or DDoS, no? Distributed denial of service. Okay? So, ina-attack lang niya yung mga special attention for security. Okay? Meron pang ibang way ha. Halimbawa yung social engineering. Social engineering. Search niyo yun. Siguro may nakita na kayo mga ano nito eh. Example ng social engineering. Sa halimbawa daw, no? Yun din, sa mga call center. Kunwari, nagpanggap ka, no, na ikaw yung may-ari ng ATM card. Okay? So, sabi mo, ay, nawala yung ATM ko, ganito, ganyan. So, hanggang sa makuha mo yung loob ng kausap mo, di ba? Kumbaga, simpleng ano lang, budol. Yun yung analogy. So, yung social engineering, so, binubudol mo yung tao. So, hanggang makakuha ka ng information. Okay? So, that's social engineering. Ano pa yung mga attack minsan? Ayan. Ito, tuwan-tuwa ba kayo pag nakakapulot kayo ng flash disk? Tapos sabihin na natin ano ba mataas na flash disk? Ano ngayon? 128 gig flash disk. Matutuwa ba kayo nun? Pwede na rin, Guys? sir. Pwede na rin daw. Nakapulot kayo, 128. Matutuwa kayo, no? Opo, sir. Yes, sir. Opo. Try pa nga, Walang sir. may-ari, sir. 128. Matuwa Tamang ako eh. po. Hard Meron drive nga, kayo. sir. Oo. Yan. Actually, may malware doon. Pag in-insert niyo yun sa computer system ninyo, so magra-run, mag-execute yung malware. So, pwede niyang i-open lahat ng port ng system ninyo para ma-penetrate ng hacker outside. So, dahil sa sobrang secure ng system nyo, ang ginawa ay hindi ma-penetrate from outside going inside, hindi niya ma-penetrate. So, ang ginawa niya, from inside to outside. So, inopen niya sa loob yung access
So pwedeng ganon guys ang mangyari sa inyo. Kaya wag na wag kayo basta-bastang matutuwa. Kahit sabihin mong i-reformat mo yun, okay, ni-reformat mo, dahil minsan, once you plug the flash disk sa USB port, ma-activate na yung malware. Nakuha ba? Kaya be careful po sa mga ganon. That's another type of parang social engineering. Okay? So, kaya yung ibang mga company, bawal talaga yung mga flash disk. So, naka-disable yung kanila mga flash, yung mga USB port, no, para ano yung flash disk, hindi mabasa. So, isa yung way to mitigate. Okay? Kaya careful po tayo. Now, mitigation, of course, one way is to firewall. Yan. Pag firewall, of course, so outside our defense in-depth approach. Okay? So several security devices, services are implemented to protect organizational users. Okay? Yeah. So, of course, isang way, keep backup. Okay? Usually pagka na-identify or nagkaroon ng ng penetration or nagkaroon ng threat talaga, ang unang-unang ginagawa, well, yung prevention dapat prevent. Pero pag, of course, ang next attack nun, kung as much as ma-prevent mo siya, okay siya. Ang isang gagawin mo ay isolate. Ayun, parang sa COVID, di ba? So, pag may nagkaroon ka ng direct contact sa isang COVID patient, you should isolate yourself. So, yung network, dapat, pagka may na-compromise ka, i-isolate yun. Of course, tayo, ano mga prevention na sa COVID? Face shield, face mask, social distancing. Tama ba? So, dito, ganun din sa network. Okay? Ang pinaka-face shield niya at face mask niya is the firewall. Okay? Yan. So, how to back up? Of course, yung frequency ng pag-backup, yung storage, yung security rin ng backup. Alam naman, nag-backup ka pero hindi rin secure, di ba? And of course, validation. So, you must have strong username password for your backup to be able to restore it. So, upgrade, update, patch. Yan. So, meron tinatawag na sa Windows every Tuesday. May update lagi yon. Kaya check nyo lagi, no, yung mga system nyo. Kaya may mga update ng mga operating system natin para yun nga isang way to have defense ng computer system. Kasi yung mga malware din nag-a-update din yung mga yan. Okay? So dapat yung computer system natin nag-a-update din. Kumbaga, yun nga ang natin, no, para ma-immune tayo doon sa mga viruses and other threat. Okay? AAA, Authentication, Authorization, Accounting. Yan. So usually yan. Ito, napaka-ano ngayon yan sa mga, lalo sa mga banking system. So first, you have to authenticate, you have to authorize, and you should be accountable. Okay? So yun, isang banking system ang gumagawa nito ngayon. O kaya tayo, halimbawa sa network natin. So yes, we put input username, password, pero may two-way authentication pa tayong ginagawa. Nagsisend ng OTP para ma-validate kung ikaw nga yun or to authenticate na ikaw nga yun. So aside from your username, password, so may OTP ka pa. Okay? So ita-type mo rin yun doon and yun na. Okay? Ano pa? Yung CAPTCHA actually is another way of authentication, authorization, and account. Yun, firewall. So, para ma-block yung external threat. Okay? Guys, napakahirap pag internal threat ha. Within the organization. So, ibang usapan yun. Okay? Yan. So, we have packet filtering, application filtering. Yung application filtering, sabihin mo, port 80, i-block mo. Di walang, wala kang web. Okay? URL filtering. Ayan. Halimbawa, ang binablock mo lang URL. Facebook.com. Halimbawa, di sa PUP, may timing lang yun eh. So, binablock niya yun. Okay? Packet inspection for denial of service. Okay? So, i-check nga kung talagang
legit yung request. Okay? Packet filtering, yan yung IP address at saka MAC address. So, pwede mo yung i-block. Kaya nga na sinabi ko sa inyo, no, yung sa, halimbawa yung router ninyo, galing kayo sa kapatid nyo, makikita nyo naman yung MAC address nun dahil nare-register yun sa table ng router. I-block nyo yun. O, iyak siya. Kahit anong connect niya doon, walang service, walang internet yun. So, packet filtering po yun. Isang way po yun. So, isang way din, pagka ganito, gawa kayo ng it's either blacklist or whitelist. When we say whitelist, ito lang yung authorized na mga kailangan natin or inaalaw mo sa network. Blacklist, of course, yung unauthorized. Okay, endpoint security, of course, sabi nga natin, kailangan yung host, the actual physical devices, dapat ma-check mo yon. Yung mga configuration nun, dapat okay din. Yun nga, in terms sa mga port, no, hardware yon. So, yung pag-plug ba ng USB, ano mo ba siya? Yung sa network din, etc. So, dapat lahat yon i-ano natin. I-secure din natin. Okay? Tapos, of course, policy. Mag-set kayo ng policy. Napaka-importante. Isang importante yon yung policy. Okay? Mag-set kayo ng mga ano para at least may guiding principle kayo why you are setting this security. Okay? So halimbawa, yun nga sa mga enterprise, no, yun. Minsan are they allowed to their employee to bring their devices at yun ang gagamitin nila for their computer office work? So may mga ganong polisiya, no? Or if you want to connect over the network, so guest ka lang para limited lang yung access mo sa network, etc. Well, this is Cisco ano lang, no? So ano ko na lang to. Of course, password. So we know how to have password. At least 8 characters daw para at least kahit i-brute force siya. It takes 6 months. Kaya ang ano natin, dapat by best practice, every 3 months nagpapalit kayo ng password. Kasi nga, kaya bang malaman yung password mo? Yes, kaya nila malaman yon because of the brute force algorithm. Okay? At huwag gumamit ng mga common information sa password. Okay? Well, I know you have it already. No? And so these are yun lang yung pagka configuration. Di ba last time we have service password encryption. So yung block, halimbawa ilang attempt ang pwede para pag 3 attempt block na yung username password. So yung mga ganong ano natin. Of course, sabi nga natin, secure shell, very secure daw no sa over the network. So lagi natin ang gagamitin natin is secure shell. Okay? Dahil encrypted lahat ng mga informations pagka nagtatransmit siya over the network. Okay. Ayan. Disable unused services. So yung mga port, kung di naman ginagamit, i-shutdown lang yon. Okay. I think that's it, Pansit. Yeah, that's it, Pansit. Ano pa? Ito ang nakakatawang Sir, paano po i-secure yung computer system natin? Di ba ka connect sa network? Secure yan. Huwag ka mag-plug ng mga flash disk. Secure yan. Tama ba? Pero syempre, hindi naman po pwede yun. Ayun guys, then I encourage you I'm not promoting the Trend Micro, but they have at least once a month seminars, no, in terms of security. I think next week yata meron sila. Or tomorrow, 11. Tama, tomorrow. Ay, ano ba ngayon? Yeah, 10 ngayon. No? Tomorrow they have seminar. Free lang naman yon. May certificate pa kayo. Dapat umaating kayo ng mga ganong seminar. That's it, guys. So we're done today. Do you have questions about network security? None, sir.
Are we okay? Yes po. Tapos na yung mga discussions natin. Although sabi ko nga, ang utak ko sa inyo ay router configuration at saka itong isa, yung last chapter, how to create a small network. Sige, I'll try my best to discuss it. Pero syempre, di ba kayo sa bahay ninyo, marunong na kayong gumawa ng network, marunong na kayong connect sa router. I don't know kung sino dito ang hindi pa marunong mag-configure ng router at i-configure ang computer system para makakonect sa router. Sino dito ang hindi pa marunong? Taas ang kamay. Ayun, parang ganun lang kasi ang discussions doon. No? Sino dito hindi marunong magpalit ng password sa router? Yung home router ang pinag-usapan natin ha. Magpalit ng Wi-Fi password or mag-set ng Wi-Fi password. Siyempre, dapat alam natin yan, di ba? Yun ang visit, no? Pag IT ka, no? Ikaw ang aasahan. Pero wag naman yung magpagawa ng TV, di ba guys? IT, Or tama. pag hindi nakakonect sa internet, alam mo yung nanay mo, no? Uy, ba't wala akong internet? Ganyan. Paano? Blinak mo pala or pinalitan mo pala yung password ng Wi-Fi mo, kaya wala siya internet. YouTube ng YouTube, sir. Hacker man. YouTube. Lock nyo yung YouTube. Lag tuloy yung Dota. URL filtering. Di ba? So pag galit kayo sa mga tao sa bahay nyo, i-block nyo yung mga device nila. Packet filtering. Isa yun eh. O, ginagawa ko yun sa mga pamangkin ko minsan eh. Una, pinapalitan ko yung password. And sinishare yung password. Ang ginagawa ko, pues, ibablock ko ngayon yung mismong device mo. So nagtataka siya, bakit kayo may internet? Ako wala. Nakakonect naman ako. Siyempre, blinak ko ito sa Kumbaga, kinuha ko yung MAC address mo, blinak ko yun. Hindi siya makaka-internet. Hacker man. Pwede ba, Oy, sir, huwag yung yung gawin- i-limit mo lang yung time ng mga specific device na nakakonect? Pwede. DHCP, yun. Or yun nga, yung time to connect nila, pwede. Pero syempre, depende yun sa capability network software. Pero pwede. Or halimbawa, ganitong oras ka lang pwede kumonek. Pwede yun. Para halimbawa sa amin, sa PUP, 5 p.m. to 6 p.m. pwede ka mag-Facebook at saka 12 noon to 1 p.m. pwede ka mag-Facebook. Sineset mo yung time. I mean, sir, pwede po Kino-configure yun, sa, guys. Pwede. sa mismong specific device na re-restrict mo siya sa mga ganong oras. Pwede. Possible. Kung ang tanong mo how, yun ang hindi ko masasagot. Kasi iba-iba ang mga configurations. Depende sa router. Okay po, sir. Tapos yung nga, di ba, pagka may child access, pwede yun. Lalo na sa mga child access. Possible. Yun din guys, ayun. Careful kayo sa mga, maraming din security threat. Yung hindi pa dito diniscuss? Phishing. Alam niyo yung phishing? Apa. Kunwari, Yes, sir. yahoo.com pero hindi pala yung yahoo.com. Kinukuha po yung mga details. Pero same pa rin po ng background ng familiar with that. Yes, okay. You have to reset your password. Your account has been compromised. So visit bpi.com. Yung icon ng BPI, no? Click this picture to redirect to the BPI website. Pero hindi pala 'yon. Pero kung i-click niyo 'yon, pareho pa rin talaga siya ng website na 'yon. Pero hindi pala 'yon yung legitimate website.
So ingat din kayo doon, no? That's another way of security threat. Spoofing, ano naman yung spoofing? Yun, well, parang identity theft din yun, no? Or same, spoofing din pala, akala natin same website yung pinasok natin pero hindi pala. That's spoofing. Ginagaya niya yung original website. Yung phishing, yun yung nag-send. Somehow, kasi yung spoofing and phishing is similar or finish ka tapos na-spoof, parang ganun. Pero ang pinakaano dun pa rin, phishing pa rin siya. Okay? Any other questions? IT, aircon technician. Ayos ka, Oshi. Nag-aayos na aircon. Anak IT ka, di ba? Kasi may aircon. Baka kala sa'yo electrical engineer. Pwede rin, sir. Diba? Any other concern, guys? Maraming salamat. So, ano na tayo? Wala na tayo halos ila-lecture. So, ano na tayo ngayon? Petics mode na. Pero syempre, meron pa kayong mga packet tracer activity. Diba, guys? So, can we meet on Saturday? Pwedeng hindi muna tayo mag-meet on Saturday. Okay lang ba yun, guys? Yes, sir. Oh, halos tapos na natin yung lecture. Okay? So, thank you. Ayan. So, kung may tanong pa. Actually, guys, yon ang hirap kasi kayong bigyan ng project. So, hindi ko na lang kayo bibigyan ng project. Kaya ano dapat yung Yehey. project, sir? Propose kayo ng isang network plan. Ay, mahirap nga. Sige. Isang company. Sige. Local area network. Tapos, ayun, isa-simulate nyo sa packet tracer. Tapos, gagawin nyo ng documentation. Ilan ang computer na kailangan, ano yung mga hardware, ano yung mga server na dapat meron doon. Ano yung mga application layer. May email ba? May file transfer? May HTTP? May, yon. Identify nyo yun. Ano ba, sa isang, magtatayo ka ng organization. So, syempre, kailangan may email services yon, may web services yon. Tama ba? May file transfer services yun kasi may those are application. Tapos paano siya dililista mo yon? Tapos ano yung mga department na ko-connect doon? So meron kang accounting department, logistic department, etc. Kung ano yung nasa organizational structure mo. Tapos ilang computer bawat department? Sino-sino mga user? Ano yung authorized access nila sa network? Mga ganon. So, ikukwento niyo yung yung network. Pero sir, may finals kami, sir. Final exam? Yes, sir. Possible. Pero ganun ulit, para midterm exam, multiple choice. Pero may isang na IP address. Magko-compute kayo. Okay na, guys? So, maraming salamat. Yes. Opo. So, thank you, guys. I hope you've learned a lot. Kung may mga tanong pa kayo, pwede naman. Okay? But we could meet next week. Let's discuss yung last chapter. Sir, Wednesday next week na, sir. Wednesday next week na, sir. We will not meet on Saturday. Okay, sir. Okay, Patroy. Okay, Pastor. Friday.
Oo nga Tumatanggap pala. ako ng tikoy. Kung hay pa choice, sir. Ano, haha, Sir, gusto mo tikoy, sir? O sir, Tikoy. nag-offer na. oh, meron ka? Mahilig sa tikoy yan, sir. Marami kami dito tikoy, sir. 3. Ay, sa Ka rito? Sino yung check dito? Si Honey May yaw sa mulan. daw eh. Oy, Honey May. Yeah. Tikoy ka naman. Ah, si Dilim din? Ah, talaga? Yung chick si Dilim? Sir, may tikoy raw si Don Don. Malaki ba yan, Don? Malaki yung tikoy niyan, sir. Yun. Ay, sir. Nako! Gigantic, sir. Apo sir, Sticky tikoy. Malaki. sigurado ka dyan sir. Hindi ko di-disappoint yan. Oh, mapapasuko ako ah. Po sir. Oo, Ivan Su. Sir, gusto niyo tikoy, sir? Ano? Gusto niyo tikoy, sir? Oo naman. Favorite ko kayang kakanin niya, tikoy. Bilyan po kita, sir. Galing daw kay Wayne, sir. Kay Vincent po. Mga Nigerian, meron Chocolate din flavor daw tikoy. yung tikoy, sir. Nandito lang kami sa PUP. Pwede niyo ipag-grab. Chocolate flavor po yung tikoy, kaya Ay. brown. Taga-Pores pa lang pala. Walking distance lang daw siya, sir. Oh. O sige, Oo nga, sir. magkakaroon tayo Papadala ng ko na lang Jollibee kay Presa. Vincent, Magbabike sir. ako papunta. Papadala ko kay Vincent, sir. Tapos, pabigay ko na lang po sa iyo, sir. Salamat. Ayan. Joke lang, sir. Sir, Nice, nako sir, nice. binawi oh. Sige guys, Black picture tikoy. na tayo para Galit okay na lola tayo. ko. Magagalit lola ko. Ba't nabawasan yung mga tikoy sa bahay? Parang bagong gupit si Ron Carl. Dilim pati Pogi nga nung talaga. tiko. Magtikoyan na tayo. Pakitaan na daw ng tikoy. Ako. I-picture pala, no? Kalimutan ko. Sige, game. Lumalabas yung chat nyo. Don tsaka ano. Ayan. 1, 2, 3. Wait lang. Yung next frame. 1, 2, 3. Wait lang. 1, 2, 3. Ayan. Okay na. Kasi kain na kayo mga tikoy. Tikoy ni Press. Kainan ng tikoy 2021. Legit tunay. Bye, sir. Thank you po. Bye, sir. Bye-bye, Bye-bye, sir. 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 Thank you po, sir. Choy, sir. Arigato. Hi, sir. Salamat.